I will not go through details of these programs, but these are our 4 different programs available in English, which are basically 2 bachelor's level and 2 master's level. So yeah, those are the 4 different programs. And if you can just go next, DịCH. And very specifically for those who are looking for a Masters of Science, if you could see on the right side of the screen, you have all the specializations which are available in English. In general, for our business schools, the English programs for the MSCs are mainly in La Rochelle and Paris, as you could see on the screen, and it's the same for our bachelor's degree for English track. Thì thầy cũng không có đi chi tiết vào các chương trình này, mà thầy sẽ nói sơ qua về cái chương trình cử nhân. Thì mình bên Excelia có một cái điểm đặc biệt là có thể đào tạo các chương trình cử nhân và thạc sĩ bằng tiếng Anh. Cho nên là các bạn mà có tiếng Anh mà nghĩ rằng là mình không thể nào đi Pháp được thì là hơi tiếc nha, bởi vì trường là chấp nhận những bạn tiếng Anh và có thể là tham gia học hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn, mà bằng tiếng Pháp thì không có cần các bạn phải có trình độ cao hay như thế nào đó. Thì KHÓA cũng đã giúp hỗ trợ cho các bạn đi theo chương trình tiếng Anh rất là nhiều ha. Thì Excelia cũng là một lựa chọn rất là tốt cho các bạn khi mà các bạn muốn tìm hiểu về các ngành liên quan tới ngành quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành thạc sĩ về khoa học này kia nọ. Okay. And just to add up, if you are interested with all the details for the syllabus, etc., you can either check on our website. We are quite exhaustive on that. Or if not, you can, of course, reach out to my colleagues in CAP Education or me. You will see my contact details a bit later at the end, so we can discuss further, because each educational project is quite specific. So I don't want to, go into too much details on this specific presentation. Thì thầy nói là nếu như mà các bạn muốn biết chi tiết về những cái từng ngành một thì các bạn có thể lên website để có thể tìm hiểu chi tiết, hoặc là các bạn có thể gửi mail hoặc là nhắn tin cho KHÓA, hoặc là thầy sẽ cho cái liên hệ ở khúc cuối, thì các bạn có thể hỏi KHÓA hoặc thầy, thì cả hai đều vui lòng trả lời chi tiết cho các bạn, cũng như là định hướng cho các bạn xem thử ngành nào hoàn toàn phù hợp ha. Thank you. So the second program would be, not program, but programs would be in our tourism. Just a quick heads up that we are the only French school accredited by United Nations World Tourism Organization. So around the world, there are around 80 schools, if I'm not mistaken, which are labelized by UNWTO, and we are the first and the only French school with this label, showing our excellence in our tourism program. And for information about our Bachelor in Tourism and Hospitality Management, it's a state accredited with visa from the French Ministry of Higher Education and Research. Thì có một cái điều rất là hay về trường, đó là trường là một trong trường đầu tiên và duy nhất mà được chứng nhận bởi UNWTO ha. Thì đây là một cái điều rất là hay cho cái chuyên ngành mà quản trị nhà hàng, khách sạn và du lịch. Cho nên bạn nào mà muốn học ngành này thì cái trường Excelia là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Bởi vì ngoài cái này ra thì còn trường thì còn được chính phủ Pháp công nhận hoàn toàn cho những cái bằng cấp và chứng chỉ trường đào tạo cho cái chuyên ngành này ha. Again, apologies that the video is quite janky. I think Google has been a bit acting up today. DịCH, just for information, maybe if you see a video on the slide, you can just go next, because if not, maybe, yeah, thank you. So the video just showed you about the different possibilities of type of jobs, because when you talk about tourism and hospitality management, it's not only about working in the hotel. Just a quick information on that. We are not a hotel school, so we do not
train you into a specific hotel, how to say, function. We will not teach you how to see if the room is correct, how to serve food in the Michelin star restaurant. That's not us. So we are really focusing on the managerial part of the tourism and hospitality management. Maybe Jolie, if you can just translate this one because it's quite important. Yeah, thì thầy nói á, là cái ngành mà quản trị khách sạn du lịch á, thì trường không có phải là một cái trường gọi là trường cao đẳng du lịch như ở bên mình, hoặc là trung học thực tập. Ví dụ như là những cái trường đó thì sẽ dạy cho các bạn rất là nhiều kỹ năng chi tiết là về cách phục vụ khách khi họ vào khách sạn, hoặc là những cái cách phục vụ khách khi mà họ vào những cái nhà hàng Michelin. Thì thầy trường của mình là hoàn toàn không có dạy chi tiết như vậy, nhưng mà họ sẽ dạy những cái kỹ năng về quản lý và quản trị trong cái ngành du lịch này. Yep. Because in the hospitality industry, you have a lot of different business management functions, such as marketing, you have finance, you have operations part, you have HR. So those are the type of jobs that we are preparing our students to go to. And the goal is that so you can be manager, middle manager for the beginning of your career for sure, in this on these specific managerial functions of the hospitality and tourism industry. Ok, thì cái chính xác cụ thể là trường sẽ dạy rất là nhiều về những cái về marketing, những cái về làm thế nào để hoạt động, vận hành một cái giả sử như các bạn làm cho khách sạn thì làm thế nào để vận hành cả một cái khách sạn, làm thế nào để quản trị tài chính cho khách sạn đó, thì trường sẽ dạy như vậy. Và tùy theo cái sở thích của các bạn mà các bạn đi sâu vào marketing hay là operation, cũng giống như là chứ không có phải dạy những cái chi tiết rất là nhỏ cho những cái vị trí phục vụ ha. So if you could see that there are 3 different cities which are available for our bachelor's program, and as well for the international, the MSc, we have only one MSc available in English in international hospitality in La Rochelle. I forgot to mention in the beginning about the location. La Rochelle, it's student city indeed, but in addition to that, La Rochelle is a very touristic city. It's one of the biggest marina. We call it the Port de Plaisance in French, in Europe. So you have a lot of yacht, you have a lot of marina life, and we just, before I went here, we just finished a big exhibition, one of the biggest exhibition in Europe for boating companies. So yeah, that's about La Rochelle. Tour, as I mentioned, it's about its historical region. That's why we have programs there for the next to the Loire Valley region. And of course, we are talking about hospitality and tourism. The first thing that comes up to international people like you guys from Vietnam is that it's Paris. So that's the reason why we chose the 3 different campuses. Thì thầy cũng có giải thích lý do tại sao mà cái ngành này được giảng dạy ở 3 cái campus khác nhau, thì có La Rochelle hoặc là Paris hoặc là Tours. Thì La Rochelle thì nổi tiếng là về du lịch ở Pháp, mặc dù nó chỉ là một cái vùng không có hoành tráng tráng lệ như Paris, nhưng mà về cái phát triển du lịch rất là lớn, đặc biệt là những cái về du thuyền, hoặc là những cái du thuyền rất là lớn, và các bạn cũng có thể thực tập ở trong những cái đó. Thì đó là do tại sao mà cái ngành này được tập trung ở những cái thành phố du lịch lớn của Pháp, thì nó rất là hợp lý ha. Các bạn vừa học, các bạn có thể vừa thực tập tại chỗ luôn. Just to add, because it's written that you have languages, because in tourism it's really important to speak several languages. I know that you guys, many of you have quite a fluent level of English, but second language would be French, which is not only in tourism but also in business management. You will have modules in French. And the third languages, we have Spanish, German, Italian, Mandarin, Chinese, Russian, and Portuguese. Yes, those are the 6 languages.
Thì thầy nói là ngoài cái ngành này là do ngành quản trị du lịch, cho nên là các bạn phải thông thạo ngoại ngữ. Tiếng Anh là the most rồi. Ngoài ra thì còn có tiếng Pháp, thì chắc chắn là khi mà các bạn sinh sống hoặc là học tập làm việc thì các bạn cũng phải nên có tiếng Pháp. Rồi ngoài ra thì cái ngôn ngữ thứ ba thì thầy có liệt kê khoảng 6 cái ngôn ngữ nó đại loại như là tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Thì đó là 3 cái ngôn ngữ mà các bạn cần phải có khi mà các bạn học cái ngành này ha. And I just maybe go a bit detail on this type of industry because maybe students, you have other view of this service industry, but basically, as I mentioned briefly in the beginning, that you have hotel and upscale restaurant, of course, is part of our recruiters, but you can also have amusement theme park like Disneyland, with whom that we have a specific program, but I cannot go on details on that in this presentation with our business college program in the US. You can also work in travel agency. So for people, you know, it's not only a travel agency, it's not only just to buy ticket or reserve hotel, but you have in managerial part those who make you packages, those who are selling packages to other travel agencies, etc. You have also event agencies, because people in the tourism and hospitality management, it's all about service. So you can also work in event agencies, either in operation part or in the back office business part of it. Thì thầy có nói là những cái chỗ mà mình có thể làm việc, ví dụ như là hotel và cái restaurant thì chắc chắn rồi. Ngoài ra thì mình còn có thể làm việc cho những cái công viên giải trí nè, hoặc là những cái về đại lý du lịch. Đại lý du lịch thì mình không phải là đi bán vé du lịch hoặc là gì hết, mà mình sẽ tạo ra những cái tour du lịch và tư vấn những cái tour du lịch đó cho khách, và những cái cũng giống như là những cái đại lý sự kiện thì mình sẽ tổ chức hoạt động, mình sẽ làm trong cái bộ phận hoạt động trong cái tổ chức sự kiện ha. Ok. Yeah, next please. So for the 3 or 4 upcoming slides, I will show you the teaching approach at Excelia. So, for example, the main goal of Grandes Écoles in particular at Excelia is making sure that you have a specific idea in mind in terms of career before you graduate from the school. In addition to that, we love to make sure our students have a full immersion in your future career by gaining first-hand experiences from experts. For example, I will start with the first one, and after that, maybe Julie, you can translate this. It's about our consultancy project. It's a pedagogical approach where we turn students into an expert for our partner company as a consultant. So you have companies coming to our school with a specific problems, a concrete one that they are facing in their operations, and it's a bit like a competition where students would be grouped 5 to 6 students, and at the end of the week or at the end of the day, they will have to be able to propose a recommendation, an actionable one, making sure that you can handle a real-life concrete issues, publishing recommendations towards these specific issues, and normally for the winners, the companies will be using their solutions, because the reason why they come to us, because they need to have a fresh pair of eyes from our students, because they're quite new, they're young, and they have a new method of working. And it's also an opportunity to connect with the companies. Maybe it could lead to internship or post-graduation job opportunities. Thì thầy cũng có giới thiệu sơ về những cái chương trình ở Excelia. Thì ngoài cái chương trình học thì mình còn có những cái chương trình là thực hành. Thực hành ở đây là mình sẽ thực hành với những cái người có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà các bạn đang muốn hướng tới. Ví dụ như là cái đầu tiên chính là những cái dự án về tư vấn đi. Thì cái dự án này nó sẽ tập hợp, ví dụ như là mình sẽ làm theo nhóm từ 5 tới 6 người. Thì cả 5 tới 6 người sẽ cùng làm việc với nhau để đưa ra những cái giải pháp, những cái ý tưởng để thực hiện những cái dự án cụ thể nào đó. Thì thông qua những cái dự án này thì các bạn có thể biết được là những
những cái mình đã học và được áp dụng thực tế như thế nào, cũng giống như là phát triển ra những cái kỹ năng mà đòi hỏi cho những cái công việc mà các bạn đang làm, đang học ha. Rồi ngoài ra thì có một cái rất là thú vị ở trong cái này là các bạn có thể kết nối được với những cái người tuyển dụng hoặc là những cái công ty mà có thể dẫn đến là việc mà các bạn có một cái vị trí thực tập hoặc là những cái công việc sau khi các bạn tốt nghiệp. And for this, so for the second experience would be business games. I don't really like to call it business game. It's a serious games because it's mostly coming from a real case study. The goal is to have a virtual experience in company management. Because, you know, it's normal when you are young, you have no experiences or you have little experiences. It might be scary to apply something that you learn on courses. So we want to make sure that you are comfortable on making different type of decisions. So the goal of this pedagogical approach is to make sure that you start to put yourself in the shoes of a business leader. You respond to practical cases in competitive environment. Of course, you are competing with your classmates, and as well, the goal of this is also so you can start applying the hard skills that you learn on courses and put it virtually through this this experience. Thì cái mà cái trải nghiệm thứ hai đó là những cái trải nghiệm về kinh doanh, có nghĩa là thay vì mà mình trải nghiệm kinh doanh khi mà các bạn phải đợi khi mà tốt nghiệp thì các bạn sẽ vào một cái môi trường công ty thực tế các bạn làm á, thì trường sẽ tổ chức những cái buổi trải nghiệm kinh doanh thông qua hình thức là online. Thì như vậy á, thì sẽ tạo cho bạn các cơ hội. Thứ nhất là các bạn sẽ đặt mình vào cái vị trí của những người quản lý để đưa ra những cái quyết định cho công ty, những cái quyết định rất là lớn và quan trọng cho công ty, để xem thử những cái quyết định đó nó sẽ dẫn đến những cái kết quả như thế nào. Cái thứ hai nữa là mình sẽ biết được cái cách mà mình biết được cái cách mà khi mà có những cái cạnh tranh xảy ra và mình sẽ phải hành động như thế nào để đáp lại những cái sự cạnh tranh đó, và cũng như là các bạn có thể thực hành những cái kỹ năng quản lý của các bạn vào chính cái trò chơi kinh doanh online này. Thì mình dịch sang tiếng Việt là trò chơi kinh doanh online, nhưng mà mình có thể nói là những cái trải nghiệm kinh doanh online ha. Okay. Yeah. And as well, to make sure that our courses are relevant towards the current business world, we have a improvement committee that is conducted all year long. We make sure that there are more than 20 different companies involved. The goal is that to make sure that our student skills remain relevant to the constantly evolving professional requirements. I remember back then when I was in bachelor's, nobody spoke about digital marketing or business analyst, and you know how the world is evolving so fast. And now with the arrival of artificial intelligence, which I will speak a bit later, you have more and more, the job is evolving. So we make sure that with this improvement committee, what you are learning at school is completely relevant with the current job market requirements, and making sure that you have the specific skills needed, so you will be able to find internships and eventually for your future career just after graduation. Thì cái thứ ba nữa là những cái mà những cái này thì mình dịch tạm ra nó giống như là một cái sự cải thiện đi. Thì ở đây thì họ sẽ có 20 công ty khác nhau sẽ tham gia vào cái trải nghiệm này. Thì cả 20 công ty đó thì khi mà các bạn tham gia thì các bạn có thể là những cái người học ở những cái chuyên ngành khác nhau, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo này, hoặc là những cái ngành về digital marketing, là những cái thành quảng cáo kỹ thuật số hay như thế nào đó, thì các bạn cũng có thể tham gia vào cái trải nghiệm này để có thể kết nối với những cái công ty ha. Ok. I mentioned a lot in the beginning about the relations that we have with companies. So it's really important to transition between student life into your future career. And these are our 4 main support systems for our students to make sure that they are well supported throughout their studies, through internships, etc., and even beyond. So as soon as you get your graduation.
Thì thầy có nói sơ về những cái chương trình mà hỗ trợ của trường dành cho các bạn. Thì đây chính là 4 cái chương trình hỗ trợ của trường khi mà các bạn từ cái việc học mà sang cái vấn đề đi làm á, thì mình có thể nghiên cứu tìm hiểu 4 cái chương trình này để khi mà mình chuẩn bị tốt nghiệp và mình cần sự giúp đỡ thì mình cũng có thể liên hệ với trường ha. So for example, the first thing is that about meeting the companies. We create an annual job base all throughout the year, and as well we make sure that our students participate in our different recruitment forums. The goal of this is that so that you can be able to meet the companies and as well put your CV forward for your internships or even post-graduation first full-time job. Thì hàng năm cái đầu tiên là gặp gỡ những công ty, là hàng năm là trường có post rất là nhiều cái vị trí tuyển dụng ở trên cái web của trường hoặc là những cái forum mà chuyên tuyển dụng ấy, thì các bạn có thể là apply cái CV để có thêm biết đâu là các bạn có thể xin được công việc từ những cái hỗ trợ đầu tiên này. Yeah, and the second thing is that Excel Entrepreneur or Excel Entrepreneur, to say it in English, it's for students who would like to create their own company. We have a unique support system where you will be able to benefit from several mentorships through the adventure of creating your first companies in France. So we accompany students from conception stage, so ideation, until the creation of the business itself. We are also working with several national support system, because in France you have a specific status for student entrepreneurs, so étudiant entrepreneur, and which means that you will be able to access several support systems nationally. Thì thầy có nói về cái chương trình thứ hai, đó là chương trình hỗ trợ những cái bạn muốn khởi nghiệp. Thì với những cái bạn nào muốn khởi nghiệp thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái này. Thì bên chương trình bên Excelia cũng có thể hỗ trợ các bạn từ những cái bước ban đầu, như là những cái ý tưởng, sau đó là dẫn tới cái thực hành như thế nào, là đều có những cái chuyên gia để hỗ trợ cho các bạn ha. Thì ngoài ra thì Excelia cũng có những cái gọi là cái nguồn. Thì ở những cái nguồn đó là các bạn có thể join vào những cái nguồn đó để các bạn có thể có được những cái mối quan hệ hoặc là những cái kiến thức để các bạn khởi nghiệp. The third one is Excelia Alumni Association. I mentioned in the beginning that we have 45,000 Excelia graduates in 150 countries. So the goal is that we want to make sure that you are connected with these alumni, these graduates, making sure that you transition smoothly into your professional life. As well, we always encourage students to connect with the graduates for the internships, etc. They also conduct different types of workshops and masterclass throughout the year. So making sure that the students have a quick, thorough idea about their future career. Thì bên trường thì ngoài ra còn có những cái hội cụ sinh viên. Thì ở trường có 45.000 cụ sinh viên ở trong 150 nước ha. Thì với một cái mục đích của trường là kết nối những các bạn sắp ra trường với những cái cụ sinh viên, để cho các bạn có được những cái nhìn thực tế về những cái công việc mà các bạn đang làm, cũng như là những cái cơ hội thực tập hoặc là làm việc ở những cái công ty mà các bạn cụ sinh viên nó đang làm ha. Yeah. And the fourth is that our talent center. So the goal of talent center is to make sure that the student will be able to build their career throughout their studies. So you have different mentorships on demand possible. You will be gaining access as well towards our career section online. You will be invited to different corporate events throughout the year. So making sure that you have these 4 different support systems is to ensure your employability during, because you need to find internships, and as well beyond graduation at Excelia. Thì cái cuối cùng đó là gọi là trung tâm tài năng, nghĩa là trường sẽ cố gắng để hỗ trợ hết mình các bạn để các bạn xây dựng cái sự nghiệp
tương lai. Thì ở cái trung tâm tài năng này á, mình sẽ có 3 cái. Thứ nhất là những cái người mà luôn luôn ở đó túc trực để hỗ trợ đáp ứng những cái nhu cầu, những cái thắc mắc của các bạn về cái sự nghiệp của các bạn. Cái thứ hai nữa là những cái về cái online section online, là có hẳn một cái nguồn online để các bạn có thể lấy được những cái thông tin kiến thức từ cái nguồn đó ha. Ngoài ra thì hàng năm thì trường cũng có tổ chức những cái sự kiện mà của các công ty để cho các bạn có cơ hội để các bạn tham gia vào sự kiện ha. Next. I mentioned about internships very briefly. Please note that all of the programs that I have mentioned here, you have different moments of internships throughout the year. So if you do 4 years of BBA, you will have 4 different missions that you will be doing throughout the year. If you will do master's degree, you will have 2 different sessions throughout your studies. So please note that in terms of several full-time internships, you have between 1 to 6 months, depending on the program. But in general, for the beginning of the year of bachelor, you have less time, so between 1 to 3 months. And as you grow throughout the years, for example, at the end of our BBA, you will have a full-time 6 months internships, which shows why our employability rate is quite high, is to make sure that the company train you quite long before the end of your studies, and making sure that you transition quite easily towards the job market. Thì thầy có nói về cái chương trình thực tập của trường ha, thì tùy thuộc vào cái bằng cấp các bạn đang học thì sẽ có những cái kỳ thực tập khác nhau. Ví dụ như là đại học thì mình sẽ có 4 kỳ thực tập, hoặc là thạc sĩ thì sẽ có 2 kỳ thực tập. Thì các khoảng thời gian thực tập thì có thể kéo dài từ 1 tới 6 tháng. Thời gian học là ban đầu thì cái kỳ thực tập sẽ ngắn từ 1 tới 3 tháng, nhưng mà thời gian học càng về sau, càng những năm cuối thì nó sẽ dài. Ví dụ như năm cuối của cái chương trình mà cử nhân thì mình sẽ thực tập có khi lên đến 6 tháng, tại vì trường muốn chắc chắn rằng ở cái khoảng thời gian thực tập dài đó các bạn có thể học được những cái kiến thức thực tế, và từ những kiến thức thực tế đó các bạn có thể ra và làm việc ngay lập tức luôn mà sẽ không có bị quên. Ok. Next. I mentioned a lot about our connection with the companies. You could see on the left side of the screen, you have several names with whom we've been working together. So you have coming from finance, you also have hospitality, you have business activities, you have FMCG, you have luxury industry. So you have a lot of different companies who have recruited and our students or our graduate, and it's quite varied. And the goal is that we have 1,500 partners companies, so 1,500, and we make sure our students employability throughout internship and as well their first step towards the job market. Thì thầy có nói sơ về những cái đối tác của trường. Thì trường hiện tại có 1.500 đối tác trên toàn thế giới. Thì các bạn có thể nhìn bên cái cột hai cột bên tay trái là những cái đối tác mà trường đang có. Thì các bạn có thể thấy là những cái đối tác rất là lớn, ví dụ như Toyota này, hoặc là những cái về rất là nhiều đối tác lớn, các bạn có thể tìm hiểu bên đây ha. Thì những đối tác này là trường muốn chắc chắn rằng khi mà các bạn học xong thì các bạn có thể có cơ hội làm việc với những cái đối tác lớn này. Okay. I briefly mentioned in the beginning about our international dimensions. So in all of our programs, except the MSc ones, you have the possibility to go abroad through one of our 233 academic partners in 57 countries. So indeed, you come to France to study in the beginning, but we make sure that you also have other exposure towards other educational method from one of our academic partners abroad, either through double degree or an exchange program. Thì trường còn có partner với lại 233 cái trường học nổi tiếng ở trên 57 quốc gia khác nhau. Thì ngoài cái chương trình là thạc sĩ khoa học ra, thì tất cả các chương trình đều học ở Pháp, sau đó kết nối với các đối tác của trường ở các nước khác để các bạn có thể học ở những cái nền văn hóa khác nhau ha. So I briefly mentioned about international possibilities. I mentioned about internships. I mentioned about double degree international track.
I mentioned very briefly about these international programs. If you're interested, you can hop on the call with CAP or with me directly a bit later, so we can discuss further. So yeah, these are the different international possibilities available embedded inside your programs if you choose to study at Excelia. Thì các bạn có thể nhìn ở trên cái màn hình thì các bạn có thể thấy được rất là nhiều cái mà cái bằng cấp hoặc là những cái mà chương trình học của trường. Thì nếu như mà các bạn cần biết chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ với CAP hoặc là trường để các bạn có được những cái sự tư vấn chi tiết nhất ha. Ok. Talking about our international exposure, you will be going abroad, of course, through internships or exchange or double degree programs. But you will also feel international at home, because at Excelia we are through international school, where you will get the chance to meet one of our 25% international students body. So 1 out of 4 students are international students coming from 80 different nationalities, and more than half of our faculty members are made of international permanent and visiting professors, ensuring you not only getting the French method of how to do things, the know-how, but also gaining international vision about how the business world works. Thì thầy có nói sơ qua về những cái học viên mà tham gia vào trường, là ví dụ như là có 80 những cái quốc tịch khác nhau trên thế giới, hoặc là 6.500 sinh viên quốc tế. Rồi khi mà các bạn học trong môi trường mà rất là nhiều đa quốc gia như vậy, thì các bạn có thể có những cái về kiến thức về để làm việc, học tập và làm việc chung với những cái nhiều người nước trên thế giới. Nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt ha. Can you just click next? It's a bit long. But just for information, that video is supposed to be our international welcoming week, which is available in all of our campuses. You can check the details in our website, but it's basically just to show how we welcome our students each year, either in September, so those videos are from September, or in January intake. Thì ở trên đây á, là cái về cái video á, thì nói về cái việc mà liên kết quốc tế với nhau thì mọi người có thể xem ở trên cái website của Excelia nha. Okay. Yeah. So we also have 2 different missions which you will be experiencing throughout your studies at Excelia, which is called Humacité and Climacité. We are one of the pioneers in CSR and sustainable development for more than 20 years. We make sure that these 2 subjects are at the heart of our research and teachings. So Humacité, it's a mission carried out towards vulnerable populations, where you will be embedded in one of our partner associations, or if you have a specific association in mind, you are more than welcome to go in this type of association. The mission ranges from 1 to 3 months, and at the same time we also have Climacité. It's the same like Humacité, possibility, a volunteering mission, but Climacité, it's specifically linking our students with the issues of environment and the planet. So the mission itself ranges, as I mentioned, from 1 to 3 months. And normally you should do it at least once throughout your studies at Excelia, to give you a better outlook about how the world works, because you would understand about business world works through internships, meeting companies, having different type of experiences towards professional world that I mentioned earlier. But you also need to know how the world works and evolve in the social and in the social point of view through these 2 missions. Thì ngoài cái vấn đề giảng dạy thì trường còn có tập trung nghiên cứu và phát triển, và cũng như là về 2 cái lĩnh vực, đó là lĩnh vực về con người và lĩnh vực về môi trường, thời tiết này kia. Thì với lĩnh vực về con người thì bên mình cũng có nghiên cứu và phát triển những cái dự án đó là phục vụ cho những cái dân số mà dễ bị tổn thương, hoặc là giống như là trẻ em, hoặc là những cái người lớn tuổi hay như thế nào đó, hoặc là những cái người khuyết tật. Thì ngoài cái vấn đề học ra thì mình còn nên có những cái kiến thức về xã hội, về môi trường này kia nọ,
Về cái dự án thứ hai là cái dự án mà còn liên quan nhiều hơn về môi trường và trái đất, thì ngoài cái mình trường cũng có nghiên cứu nhiều về cái này, và các bạn có thể tham gia volunteer vào những cái chương trình này ha. Next. Very briefly about student life at Excelia, you will have a specific module called CAP, Sport Communication Associations and Promotion, on Thursday afternoon. And the goal is that so you can immerse yourself with our student association. And in France, student association is independent. They are all independent indeed at our school. So make sure that you use your management skills that you will be learning on courses to manage a specific project, finding fundings, connecting with companies for partnering up. So those are the reasons why we make sure that all of our students to be involved in our associations. Thì ngoài ra thì đây gọi là cái cuộc sống sinh viên ở Excelia, thì bên Excelia có cái model gọi là CAP ha, thì sẽ giúp cho mình kết nối được với những cái tổ chức sinh viên, ví dụ như là những cái tổ chức về thể thao hoặc là truyền thông, hoặc là những cái sự kiện hay như thế nào đó. Yeah, next. So you can just next again. Thank you. So those that is a video explaining about different associations available at Excelia, but mainly with this slide, we have 47 student clubs and associations ranging from student life until the networking part with the company. So normally speaking, you would be able to find one association that is the closest towards your interest and to your heart. Thì những cái cuộc sống sinh viên ở đây á, thì mình có những cái chương trình, ví dụ như chương trình thể thao này, những cái chương trình nghệ thuật hoặc là văn hóa. Thì nói chung thì cũng có rất là nhiều cái thú vị khi mà sinh sống học tập ở Excelia ha. Yeah. Very briefly about our pedagogical approach, if you can just go next, DịCH. I mentioned very briefly in the beginning about artificial intelligence, how it's changing our world right now. Instead of being afraid of it, Excelia, we are one of the pioneers in France in using artificial intelligence and metaverse as part of our learning experiences. So for example, we have, like in the middle of the screen, we have the ILE. So we have patented this name, immersive learning experiences. So we mixed between the metaverse at Excelia and as well our students' experiences, making sure that they can mix together and preparing our students before going out on the real world. Thì các bạn cũng biết là thầy cũng có nhắc sơ qua về cái trí tuệ nhân tạo ở khúc đầu đấy, thì Excelia cũng là một trong những cái nhà tiên phong để đi theo để bắt kịp cái xu hướng của trí tuệ nhân tạo. Thì thầy có nói sơ qua về cái metaverse, cũng giống như là cái phần mềm mà ILE mà trường đang kết hợp lại để có thể là tạo ra những cái công nghệ hiện đại giúp cho hỗ trợ cho cái vấn đề việc học của các bạn sẽ được trải nghiệm tốt hơn. And as well, our 4 different campuses are well connected, which means that the student will be able to have the same learning experiences across all 4 different campuses, which is the case and it's required by the French government. So we are part of, we have a connected campuses. And just a word about the campus is that you can start in one city and you can move out throughout the year to the other whenever possible. So you can start in La Rochelle, maybe, and after that, maybe at the end of the school year, on the second year, you move to Paris or Tours or Orleans, depending on the programs, but it's possible at Excelia. Thì trường thì còn có những cái campus kết nối lẫn nhau, thì với những cái này có nghĩa là khi mà các campus của trường đều có một sự kết nối để giúp cho cái việc học tập của các bạn được thuận lợi nhất có thể. Ví dụ như là các bạn học những cái năm đầu ở Tours chẳng hạn, nhưng mà ở những năm cuối các bạn muốn học ở Paris hoặc là những campus khác thì các bạn có thể chuyển sang những campus khác. And to end this the presentation of this slide, it's about our Excelia lab. Since we are talking about innovative learning experiences, is that we have a specific department called Excelia Lab, where they are supporting our professors to create, to experiment, and as well deliver the best educational design
for you. So making sure it stays innovative, it stays relevant. So we have Innovcase Lab, who is in charge to research pedagogical case, to make sure that you don't do case study coming from 1960s or even early 2000. It's starting to be old now. And as well, we also have a game lab to make sure that our professors will be able to engage with students to promote the edutainment. Thì thầy nói là bên mình, bên Excelia thì có những cái phòng thí nghiệm thực hành thực tiễn đại loại là như vậy. Thì những cái phòng này thì giúp cho các bạn có thể thực hành hoặc trải nghiệm những cái kiến thức mà các bạn học ha. Thì tất nhiên là những cái kiến thức thì và những cái sự trải nghiệm đó là những cái công nghệ tiên tiến hiện đại, chứ không phải là những cái thập kỷ trước, thì sẽ giúp cho các bạn cập nhật kiến thức hiện đại nhiều hơn ha. Next again. So that video is about our Excel factory, which is in charge for the, the teaching experiences about the metaverse, etc. So normally all students throughout their studies at Excelia, they will have a specific dedicated modules on that. For example, the modules that we have created nowadays at Excelia, it's about, in tourism hospitality, we have Red Alert, where the students have this type of, not games, I don't like to say it's not because it's not a game, but immersive learning experiences where you have the headset, the VR headset, and as well you have the the joysticks, and experiencing yourself as a hotel manager with different situations. For example, somebody is drowning, what we should do. There is a fire in the hotel, what you should do. So and as well we have also a module on public speaking, because I know that when you are quite young, 18, 19 years old, it might be difficult for you to go directly and speak in front of 200 people. So we have developed this specific module where you will be able to speak with the headset, and at the end of the speech, we will give you an automatic score based on your vocabularies used, based on your intonation, and based also on your gesture. So making sure that you can prepare things before the real life experiences. Thì cái video mà thầy có nói sơ qua là đó, video về cái việc áp dụng cái trí tuệ nhân tạo ở trường là họ sẽ áp dụng như thế nào. Thì mình sẽ không có phải là học như cái cách học trước nữa, mà mình sẽ áp dụng theo cách là trường có những cái đeo trên cái mặt như vậy nè. Ở bên Việt Nam không biết còn có không, chứ ở bên nước ngoài họ sẽ có những cái đeo đó, và khi mà các bạn nhìn vào cái đó, nó sẽ làm một cái hình ảnh là mô phỏng. Ví dụ như là mô phỏng về nhà hàng khách sạn, thì ở trong đó thì có thể là mô phỏng nguyên một cái hệ thống của nhà hàng khách sạn, để cho các bạn có thể làm manager thực tế ở trong cái đó và quản lý như thế nào. Những cái tình huống thực tế xảy ra là những cái người bị chết đuối thì mình sẽ giải quyết ra sao, hoặc là có những cái mô phỏng về những cái buổi mà nói chuyện trước công chúng. Có những người các bạn có thể rất là cảm thấy ngại khi mà nói chuyện trước công chúng, thì các bạn đeo vào thì các bạn có thể thấy được là mình đang ở thực sự những cái buổi nói chuyện đó, và mình là người diễn giả. Thì khi mà các bạn nói thì các bạn có thể biết được là những cái từ vựng mà các bạn đang dùng, những cái body language, những cái gesture của các bạn như thế nào, thì các bạn có thể note ra và mình có thể sửa lại và giúp cho các bạn cải thiện được tốt hơn. Yeah. So in this slide you could see our application procedures, which CAP Education is very well aware, and they would be able to help you as well. So normally in terms of online application, we require your CV, your last academic transcripts, and or last diploma, and as well 50 euros of application fees paid online. If you have recommendation letter, motivation letter, or a portfolio that you would like to send on your application, you can. So feel free to reach out with me with additional documents. But normally in the online application, those are the two main documents in addition to the ID card or passport for your application. Thì đây là cái cách mà các bạn để apply xin vào trường ha. Thì các bạn có thể liên hệ với CAP để các bạn có thể biết thêm chi tiết về những cái từng bước này như thế nào. Nhưng mà thầy cũng có nói sơ qua, ví dụ như bước 1 thì mình có CV nè, những cái mà chứng nhận về những cái học thuật các bạn đã từng học và mình nộp phí. Còn những cái bước kế tiếp thì đó là phỏng vấn thì cái nọ, thì các bạn muốn biết như thế nào cụ thể và các bạn có thể liên hệ với KHÓA, thì KHÓA có thể hướng dẫn các bạn chi tiết ha. And the second thing, the most important part is the online admission interview. So the goal of this interview is to find out about who you are as a person,
So in which it's about your profile, your whole profile. And normally speaking, the results is within 6 to 7 working days. And at the end of this, you can confirm your admission, where you will be able to have access towards supports regarding visa and accommodation from Excelia. Thì sau khi mà mình pass được cái online application thì các bạn có cái buổi phỏng vấn với lại bên đại diện của trường. Thì các buổi phỏng vấn này chủ yếu là muốn biết thêm về con người của các bạn, cũng giống như là những cái hồ sơ mà của các bạn như thế nào. Thì kết quả sẽ có sau 7 ngày sau cái buổi phỏng vấn ha. Next. I forgot to mention because we also have scholarships at Excelia. So for students who are applying before 30th of May 2025, you have scholarships opportunities, early enrollment, which amount for 5% reduction in your first year of tuition fees. And as well, if you think you are an excellent student, you can opt in as well for our excellent scholarship. Normally speaking, it's dedicated for students with good grades, with strong extracurricular activities. Maybe you take part in associations, doing volunteering, or maybe you have some work experiences already. So feel free to connect with CAP Education and or me in regards to this, so we can move further on this detail. Thì thầy có nói sơ về các chương trình học bổng ở trường ấy. Thì đầu tiên là cái chương trình học bổng dành cho những các bạn đăng ký sớm, là trước thì 30 tháng 5 thì các bạn có thể được giảm 5% ở cái tuần cái năm đầu tiên. Thì sau khi đó thì các bạn có thể nếu như mà hồ sơ của bạn xuất sắc, ví dụ như trong những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là những cái kinh nghiệm làm việc, thì các bạn có thể apply những cái kinh nghiệm, những học bổng dành cho những cái người đó, những cái những cái thành tựu xuất sắc của mình ha. Yeah. Right. So thank you, Agum, for your presentation, and we really appreciate for your time to introduce about your school. And actually, I think the students get to know more. Yes, just 2 seconds because I have 2 seconds. Okay. 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 Sure. Thì trong thời gian thầy Agum bận việc tí á, thì mình sẽ chuẩn bị bước vào cái phần đặt câu hỏi ha. Thì CAP sẽ ưu tiên cho các bạn tham gia hôm nay đặt câu hỏi trước. Nếu như mà các bạn không có nhiều câu hỏi thì CAP sẽ hỏi thầy những cái câu hỏi mà CAP nhận được từ rất là nhiều các bạn học viên mà các bạn theo dõi trực tiếp trên livestream. Nhưng mà CAP sẽ ưu tiên cho những các bạn tham dự hôm nay để hỏi trước ha. Thì các bạn đợi thầy quay lại thì mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi cho thầy. Apologies, I was away because my hotel room is being called. So apologies. Yes. So are there questions by any chance, or? Yeah. So we will go to the question part, and now we will prioritize for people who are in the meeting right now to give you the questions. And if I don't receive any volunteer for the questions here, I will give you the questions, because we receive lots of questions from the students. I will give you after that. Okay, Right. sure. Các bạn có câu hỏi gì không? Yeah, sorry, go ahead. Just maybe because I know that we are live as well through your Facebook page. So for those who are looking at this, what is it called? This streaming at a later date. If you have questions at the end of my presentation, you also have a QR code. So feel free to connect with me through that, or as well you can connect with Jolie and Duin from CAP France, so we can connect at the later dates, and I'm waiting for the questions then, if there are any. Thì thầy có nói là sau cái buổi này mà các bạn mà đang xem livestream mà vẫn còn câu hỏi đấy mà chưa hỏi kịp thì các bạn có thể liên hệ với CAP hoặc là liên hệ với thầy để thầy có thể giải đáp hơn ha. Rồi, các bạn có thể giơ tay để hỏi câu hỏi ha. You can ask in Vietnamese, and I think Jolie or Duin would be able to translate it to me either to English or French. Okay, so I don't think I will receive any volunteer here, but I actually have
a question for you is from our student who's studying French in CAP right now. And she's asking, I study tourism and would like to ask about scholarship opportunities for my field. Am I eligible to apply directly for the M2 program since I have already graduated from university in Vietnam? So this student is graduating from a bachelor's degree or from master's? From bachelor's? It seems like from bachelor. Okay, so for students with a bachelor's degree in Vietnam, you cannot go directly on the second year of master's degree, because in Vietnam, I know you have 4 years of bachelor's degree, but in Europe, in France in particular, normally your 4 years bachelor's degree is an equivalent to 3 years of bachelor's degree, which is not only for Vietnamese students, but also some of the countries in the world where they do 4 years. I will say Indonesia, for example, because that's where I'm coming from. 4 years bachelor's degree is equivalent to 3 years of bachelor's in France. Thì thầy nói là nếu mà bạn đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì mình sẽ không có thể nào đi trực tiếp vào M2 được ha, mà mình sẽ phải đi theo đúng lộ trình. Thì 4 năm đại học ở Việt Nam thì nó cũng tương đương với lại 3 năm bachelor ở Pháp thôi ha. Nonetheless, if you have a master's degree, maybe from Vietnam or elsewhere, or you started your first year of master's degree in Vietnam and you wish to study on the second year in France, we could for sure check. There is a possibility to go on the second year directly, as long it's relevant to your previous studies, of course, and as well depending on the number of credits that you get already. Thì thầy nói là nếu như mà các bạn đang học thạc sĩ ở Việt Nam ấy, mà các bạn muốn học lên tiếp M2 á, thì cũng có thể làm được ha, nhưng mà nó phụ thuộc vào cái điểm số học của các bạn và cũng nhiều yếu tố khác nữa, cho nên nó cũng tùy thuộc vào profile ha. Okay, thank you for your answer. And I think I have the second question from the same student. So she asked, I am also interested in the alternance program. Can I apply for it right now from the beginning? So at Excelia, you cannot apply directly for alternance because it's normal. You are Vietnam, you are going to France. But eventually, if you are interested in alternance, you can maybe do it at a later stage. You know, for example, if you do a bachelor's in tourism and hospitality, for example, just to give you an example, because not all programs are available in alternance as well. So let's say bachelor in tourism, you enter in year 1 and year 2 as a classical pathway, and then year 3 you can choose one of the different specializations available in alternance. Or for example, in master's degree, in master in management, I don't want to go into details, but normally first year you have to do, in France, you have to do a classical pathway, so where you have internships. And after that, on the second year, you can do alternance. Please note, if you can just translate this as well, because it's really important, Jolie. If you are you want to do alternance, it is by my experience, you have to have a really good level of French, because it's mostly French companies who are recruiting. And as well, you need to have a strong profile. So normally speaking, when you are talking international students, I would always tell them, like, prepare yourself for a fully financed studies. If you get an alternance in the middle, that would be a bonus for you. Thì thầy cũng có giải thích về cái quy trình đó. Thì cái câu hỏi này cũng hình như là bạn cũng đang theo dõi đó, thì nếu như mà bạn có thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với bên trung tâm ha. Thì nhưng mà có một cái mà thầy muốn bạn biết là bạn cần phải có tiếng Pháp khi mà bạn muốn tham gia vào cái chương trình Alternance này, bởi vì nó đòi hỏi các bạn cái trình độ tiếng Pháp phải rất là tốt, thì các bạn phải chuẩn bị cái đó rất là kỹ ha. Okay. Okay, and so I'm gonna go to the next question from another person. Okay, so I'm interested in focusing on the field of tourism management, but I only see training programs in the area of hospitality and tourism. If this is your orientation, which major should I pursue from bachelor's to master level at your school? I couldn't get your first phrase. Which type of industry that she's interested in? Like your first sentence, I couldn't get it that well.
on my She said, I'm interested in focusing on the field of tourism management. okay, But and the school Excelia program training in hospitality and tourism. So that's why she asked, so which major should I pursue from the bachelor's to the master level of the school? So you have all the programs in our school. You can check in our website or with Jolie and Doing here from CAP France Education. In regards to our tourism hospitality, it's in bachelor's especially. It's a combination, because without tourism, there will be no hospitality, and without hospitality, the tourism will die. So that's why we decided to make a mix of both, making sure that you have a fully understanding of the service industry in particular. And the goal is that you have different types of specializations at Excelia in the third year. You can check in our website. As I mentioned, as you grow out throughout the years of studying at Excelia, you will be specialized. So you start with the generalist type of thing, even though in tourism hospitality, you are already specifically focusing on this industry. And at the end of the third year of bachelor's, for example, you will be able to choose one of, I'm not sure, there are 3 or 4 classical pathway specializations that you can choose from travel management. We have event. We also have sommelier and wine tasting. So you can check that in our website. But yeah, the goal is that you start generalist and you choose a specialization at the end. So it really depends on your professional project actually. Yeah, thầy nói thì thật ra cái ngành tourism với lại hospitality là nó có sự liên kết với nhau, cho nên thường trường sẽ kết hợp cả hai lại. Nhưng mà cũng không có nghĩa là trường chỉ tập trung hoàn toàn vào hospitality hoặc là hoàn toàn vào tourism. Ở cái thời gian đầu khi mà các bạn học ở những cái năm đầu đại học ấy thì các bạn sẽ học tổng quát về cả hai luôn. Nhưng mà khi mà các bạn càng học về sau thì các bạn sẽ có đi theo những cái nhánh nhỏ. Thì ví dụ như là có những bạn, ví dụ bạn muốn tập trung hẳn vào tourism thì mình có thể đi vào những cái vị trí mà liên quan nhiều với tourism, hoặc là những cái marketing, hoặc là rất là nhiều cái nhánh nhỏ khác ha. Thì ở những cái năm cuối mình có thể quyết định được. So she asked, what is the tuition fee for this program? Okay, the tuition fees at Excelia, I'm talking in general, it ranges from around 9,000 euros to 15,000 euros. So if you have details and questions about this, I invite you to check on our website, because I don't have it on the top of my mind right now. But we are quite transparent on that. So in our website, on each program, you have a specific column on the financing part, and you can see the tuition fees there, and it's really written quite well, so normally you should be able to understand right away. Thì thầy nói là cái học phí thì tầm khoảng 9.000 euro một năm trở lên, thì tùy ngành, tùy lĩnh vực thì các bạn có thể vào website, các bạn có thể coi thì nó sẽ ghi rõ ra cái học phí chi tiết là bao nhiêu ha. So how about the scholarships for this program? She asking about the scholarship, if she will have any opportunity to have. Yeah, so the scholarship, as I mentioned in my presentation, we have 2 different types: early enrollment. So if you apply before May and you confirm your admission within a week, you will be able to get the 5% scholarship at Excelia for your first year of studies. Or if you think that you are an excellent student, we can work together with me, of course, and CAP Education in this hand, where you will be able to apply for a specific excellence scholarship at Excelia. The amount of excellence scholarship is 2,000 euros waived on your first year of tuition fees. So which means that normally you will need to create a specific application procedure for these specific scholarships. I don't want to go into details here, because if not, we will speak for a long time for these specific ones. But feel free to connect with CAP France Education and or me, so we can discuss further on these specific scholarships. But yes, it's possible, as long as you are studying in English track programs for the excellence scholarship in this hand. Thì thầy nói là dành cho những cái bạn mà học cái chương trình tiếng Anh ấy, thì mình lúc nào cũng có cái scholarship cho tất cả các ngành, chứ không phải là chỉ cái riêng cái ngành hospitality này thôi. Thì scholarship là tầm khoảng 5% dành cho các bạn đăng ký trước tháng 5.
Ngoài ra thì dành cho những cái bạn mà học sinh có profile xuất sắc đó, thì có thể có nhận được cái scholarship tới 2.000 euro cho giảm học phí cho năm đầu tiên. Thì các bạn muốn biết về xin học bổng như thế nào và làm như thế nào để có được học bổng thì các bạn cứ liên hệ với CAP ha. Thì CAP đã rất là tự hào khi mà đã xin được rất là nhiều học bổng cho học viên của CAP, cho nên là các bạn cứ liên hệ với CAP bất cứ lúc nào ha. And the last question, she asked, I would like to learn more about the school's work-study program. Does the school support finding internship companies for this program? Okay, you are talking about alternance or the internship in particular? The internship in tourism and hospitality. Yeah, sure. So in regards to internships, as I mentioned in my presentation, that we have 4 different support systems which will be able to guide you throughout the way towards your professional experiences. So we make sure that you will be well supported throughout your studies through the 4 different things. You will have job days, you have access towards all of our offers on our student portal, you have access towards talent center, you have access of connecting with our alumni whenever they are doing master class or workshops at our school. You have access towards companies when you are doing your consultancy project and or the what is it called, the specific job workshops that we have in our school through the corporate events. So yes, we do have these things at Excelia. Yeah. Thì lúc nãy bên mình cũng có thầy cũng có trình bày rất là kỹ về những cái mà của những cái dịch vụ mà trường có, ví dụ như là kết nối với những cái cụ sinh viên nè, hoặc là những cái nguồn mà website mà trường có sẵn cho các bạn, hoặc là những cái job posting của trường này, hoặc là những cái dự án tư vấn như hồi nãy mình cũng có dịch cho các bạn biết đấy. Thì rất là nhiều cái sự kết nối để cho các bạn có được cơ hội để tiếp xúc với lại doanh nghiệp, và cũng như là có cơ hội để thực tập sau khi tốt nghiệp ha. Just to add one thing, Jolie, before I forget, in terms of internship at Excelia, it's a full-time one. So if you see in our website in the study tracks and study structure, if you see the mentioned internships or missions, it's full-time. So during this time, you will not be studying. Well, you will not be studying in the class, but you will be learning through companies of your internships. Thì thầy cũng có giải thích thêm về cái thực tập. Thì cái thời gian thực tập của bên trường đó là thực tập toàn thời gian. Ở cái thời gian này mình không có học ở trên lớp, mà mình sẽ học tại cái nơi làm việc, nhưng mà mình sẽ làm hoàn toàn thời gian ha. Okay, so I think we almost give a lot of information to the student about everything, and I don't have more questions right now, but if in the future I receive any questions about the school and we cannot answer them, I will forward to you, and or I connect you with the students, and then you can give them the answer. Yeah, sure. It would be a pleasure, and thank you very much for having me, Jolie and DịCH, for this evening. I hope that this session will give you some perspectives about studying in France, in particular at Excelia. And for students who are watching, feel free to connect with me through the QR code or directly with Jolie and DịCH from CAP France. They are very helpful normally for your orientation. And yeah, thank you very much for listening, and maybe I'll see you soon then. Thank you very much. We would like to extend our heartfelt thanks to Mr. Agum for taking the time to join us today, and your presence and insights have provided valuable information about Excelia, as well as the opportunities available for the student. We truly appreciate your contributions and hope for more opportunities to collaborate in the future. Sure, it's been a pleasure, and I look forward to meet you students maybe next year or the year after in France. And yeah, thank you very much for being present here. Thank you. Thank you, Agum. Bye. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi meeting hôm nay nha. Chào các bạn. Ok, nếu mà các bạn có câu hỏi nào hoặc là thắc mắc nào thì cứ nhắn tin về trên fanpage của CAP France đào tạo tiếng Pháp, hoặc là CAP France du học Pháp, cũng như là số điện thoại ở Zalo, hoặc là quét mã QR để mà bên mình sẽ luôn luôn hỗ trợ các bạn để trả lời các câu hỏi về du học Pháp, về Excelia nha.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thank you. Bye. Thank you. Thank you very much. Xin cảm ơn. Goodbye. Bye bye. Okay.